Ha sido premiada en Corea, en Australia, donde ella reside, es profesora en la Universidad de Australia y ha tenido premios a la excelencia. En fin, tiene una amplia trayectoria y nos hace el honor de participar para que nos podamos informar y nos podamos acercar a esta maravilla que es el Dramatic Philosophy. Así que, bueno, sin más, con ustedes, Narelle. Gracias. We can start now. Thank you. Okay, so I think I understood a lot of what Patricia just said. Creo que entendí mucho de lo que dijo Patricia. Because I speak some Italian. Porque hablo un poco de italiano. Un poquito. Un poquito. So I'll speak in English. Entonces voy a hablar en inglés. So I'm wondering if anybody has any questions before we start what I've prepared. Me pregunto si tienen alguna pregunta antes de comenzar con lo que he preparado. No? So we can start and the questions might come. Okay, so I'll read something. Voy a leer algo. It's a definition of dramatic philosophy. Es mi definición de lo que es filosofía dramática o dramatic philosophy. And it's just a momentary definition. Y es solamente una definición momentánea. It grows and changes. Cambia con el paso del tiempo. So I'll just read this. Dramatic philosophy is a shed of provocations. Se trata de provocación. And deep philosophical inquiry. Y buscar desde la parte profunda filosófica. Each provocation is designed with a specific intent. Cada provocación está diseñada con una intención específica. And the intent is to harness the moral imagination. Y la intención es fomentar la imaginación moral. And with a view towards building empathy. Con la finalidad de construir empatía. This is my major focus in dramatic philosophy. Este es mi principal enfoque en lo que es filosofía dramática o dramatic philosophy. It's my contribution, if you like. Es mi contribución. To trying to help the world be a better place. Para tratar de hacer el mundo un lugar mejor. Through having that feeling that you can understand how others might feel. A través de tener la sensación de que puedes comprender cómo se pueden sentir los otros. And through that empathy, develop compassion for others. Y a través de la empatía poder desarrollar la compasión hacia los demás. Dramatic philosophy needs an environment of creativity, physical and philosophical rigor. La filosofía dramática requiere de un ambiente de creatividad y de vigor filosófico. And sorry, I'll just go back there. As I said, it's a momentary definition, so it's growing even while I'm speaking with you. Como it's a living. Es una definición que está creciendo y la voy acomodando, ajustando.
It's not static. No es estática, It relies on movement. se basa en el movimiento I talk with my hands. y hablo mucho con mis manos. So if I was doing this workshop with a large group of people, Si estuviera haciendo este taller con un grupo grande de personas, and I think you are all practitioners who work teaching other people about philosophy with children and also philosophical practice. sí, tengo la idea que ustedes son pues, filósofos prácticos, trabajan enseñando filosofía o a través de la consultoría. So I'll go through a range of exercises, but firstly I should ask how much time we have. We have around till 8:30. Tenemos hasta las 8:30, ¿verdad, Patri? Yes, we have around an hour and a half. Okay, good. So one of the exercises that I would do with people is to use the piece of video that you showed before. Uno de los ejercicios que hago es a través de un video que les voy a mostrar. David, ¿podemos mostrar el video? And talk about, in a philosophical way, y hablar desde una perspectiva filosófica. What the feelings are when you're confronted by something like the cassowary that might be dangerous. ¿Cuáles son los sentimientos que afloran al enfrentarte a una situación que puede ser peligrosa? And how do we know? So an epistemological question, how do we know when something is dangerous? Y una pregunta epistemológica, ¿cómo sabemos que algo es peligroso? So we'd have a discussion about all of those things and anything else that came up, as long as it was philosophical or had a philosophical intent. Entonces tenemos a partir de eso una discusión de todo lo que surge y que permanezca siendo filosófico. That's the philosophical part, and then the dramatic part. Esa es la parte filosófica y luego a continuación sigue la parte dramática. I would ask students to move like the cassowary. Entonces le pido a los estudiantes que se muevan, como en el caso del video, como un pavo real. And work with a partner. So two people working together. Que trabajen en pareja. Observing each other. Que se observen. And reacting to each other with support for the feelings, the understandings, the comprehensions that one finds in the movement, through the movement. Y que reaccionen de acuerdo a los sentimientos, a las emociones que vayan surgiendo, que vayan encontrando a partir del movimiento. Also, the music that accompanies that little piece of video brings another dimension. También la música que acompaña ese video trae otra dimensión. I'll stop and ask if there's any questions about this at the moment. Quisiera saber si hasta el momento hay alguna pregunta. We are checking if there is any questions. Hay algunas preguntas en el Facebook. Déjame ver. ¿Me las puedes poner en el chat? O bueno, las voy a ver aquí. No, son solo saludos, ya lo vi. Okay, for the moment there are not questions, there are just people saying hi. Okay. Hi. ¿Ponemos el video?
Sí. Do you want us to show the video, Narelle? Ah, sí. Por favor. ¿Se escucha? Sí. No, no se escuchó. ¿No se escuchó? Okay, so this little piece of video has so much in it. Este pequeño video tiene mucho en él. It has the idea that people can move while they're doing philosophy. They can, and in this instance, move like the cassowary, move to the music. Expresa la idea que las personas pueden moverse mientras hacen filosofía, en el caso del video, que se puede mover como un tipo pavo real mientras hacen filosofía. And it raises a lot of other issues. Who was taking the video? Were they invading the environment of the cassowary? Y trae, pues, hace que surjan otras preguntas, ¿no? Pues, ¿quién estaba tomando el video? Si estaba siendo invasivo con el animal en su territorio. What are the ethical implications of that? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de eso? What are the aesthetic ramifications of ¿Cuáles that? son las implicaciones estéticas de esta situación? And with regards to aesthetics, Y en relación a la estética, a question might come up. puede surgir una pregunta. And the beauty of the cassowary, La belleza del animal, with the red, the bright red and bright blue. con todos sus colores, sus formas. And if we look at that from a philosophical perspective, the beauty alongside the danger like we were talking about before. Y si lo vemos desde una perspectiva filosófica, puedes ver la belleza del lado del peligro que puede representar este animal. So it raises many questions. Can something that is dangerous, really quite dangerous, be beautiful? Entonces surgen muchas preguntas. Por ejemplo, algo que es hermoso o muy bonito puede ser peligroso. Or does the danger preclude its inclusion in things that are beautiful? O el peligro se involucra o se integra en las cosas que también son bellas. Then we can look at the cassowary a different way, a wild bird. Y eso nos permite ver a este animal o este tipo pavo real, pues de otra perspectiva, ¿no? Como un animal salvaje, un ave salvaje. Should the camera be intruding? La cámara debería estar invadiendo su espacio. And I'll add another dimension. Y agregando otra dimensión, The cassowary in the video is heading towards a river. el ave en el video se va dirigiendo hacia un río. And the river is full of crocodiles. Y el río está lleno de cocodrilos. There's a lot of crocodiles in Australia. Hay muchísimos cocodrilos en Australia. In Mexico? En Crocodile? Mexico. Well, maybe in the south, in some, I'm not exactly sure where, but there are some. And that raises another lot of questions. Y eso pues hace que surjan muchas preguntas. Should the person with the camera
try and stop the cassowary from entering the river where it will surely be eaten. La persona que está grabando debería tratar de detener al animal a ir al río, donde seguramente se lo van a comer. Or is that just too much of a dangerous prospect? O eso es demasiado peligroso. Should one intervene with nature? ¿Debería uno entrometerse o intervenir en la naturaleza? So I raise all of these questions to show that one small, very, very brief, I think it's only 23 seconds. You want us to show the video again? No. But just making the point that it's a very, very short provocation. Entonces digo, pues en ese video, siendo muy corto, pueden salir múltiples preguntas, provoca mucha provocación. So this is a provocation that you might use for a whole year. Es una provocación que puedes usar a lo largo de un año si tú quisieras. Es una invitación. There is so much there. And I'll gift you this piece of video because I'm the one with the camera. I filmed this cassowary. Y les regalo este video porque yo fui la que grabé ese video. Yo grabé al animal este, que es un tipo pavo real. So, any questions at this stage? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, hay una de Andrea López por Facebook. Nos pregunta si se puede provocar una reacción de rebeldía o revolucionaria. Yes, there is a question. Can you provoke a revolutionary reaction? Tell me again, what was the question? Is it possible to provoke a revolutionary reaction? Well, that's a wonderful question. Es una pregunta magnífica. I think yes. Yo creo que sí. Yes, because it works on a lot of different levels. Sí, porque trabaja en muchos niveles. And perhaps the best of revolutions may happen over time. Y tal vez la mejor de las revoluciones pueda transcurrir a través del paso del tiempo. Is there a response to that proposal? ¿Hay alguna respuesta hacia esa propuesta? Hay otra pregunta que nos hace Lorraine. ¿La puedo leer? Sí. Dice, Narelle, en el texto Dramatic Philosophic, hablas de no sentirnos responsables o culpables sobre la reacción que podemos provocar en los otros. Pues, si quieres esta parte. There's another question. She's asking that in the text, Dramatic Philosophy, you say that we should not feel guilty about the reactions of other people in this kind of scenarios in the dramatic philosophy dynamic. Sí, desde nuestro personaje, pero ¿qué pasaría si una de estas emociones que provoca nuestro personaje es enojo? ¿Podríamos hacer qué podemos hacer para manejar esa emoción en la persona dentro del grupo, asumiendo que solo fuera así que reaccionó? What happens if one of the participants of our workshop just becomes angry? How can we deal with the anger of this person in the context of the workshop? Again, a very complex question. Una pregunta muy compleja. I rarely see anger in philosophical practice
or in philosophy with children, or community philosophy and drama in communities. Yo veo el enojo en filosofía con niños, en filosofía dramática, en consultoría filosófica. However, sin embargo, I just remembered once when I saw anger. Me acabo de acordar una vez que vi enojo. And that was in Italy. Y eso fue en Italia. And I was doing a community philosophical counseling session. Estaba haciendo una sesión de consultoría filosófica comunitaria. With people just who lived an hour and a half outside of Rome. Con personas que viven a hora y media de Roma. And they had just had the most terrible earthquake in their town. Y acababan de pasar por un terremoto horrible en su pueblo que acaba de suceder. Most people were very sad. La mayoría de las personas estaban muy tristes. And they expressed that by supporting each other in the group. Y lo expresaban a través del apoyo mutuo en el grupo. But one person in that group of maybe 25 people or more. Pero una persona de un grupo de alrededor de 25 personas. Was just angry. Estaba solamente enojada. Just angry, yes. Estaba molesta, enojada. And this is where the whole notion of philosophical drama and dramatic philosophy comes into play with regards to trying to imagine oneself in the position of the other. Y aquí es donde toda la noción de filosofía dramática entra en juego al tratar de ponerse en el lugar de la persona que está sintiéndose de esa forma. Excuse me. So for him, I needed to show empathy. Entonces, para él, yo tenía que mostrar empatía. I've never lived through an earthquake. Yo nunca he experimentado un terremoto. But I tried really, really hard to imagine myself in that position. Pero me esforcé por tratar de imaginarme como si lo hubiera experimentado. And I think as practitioners, we walked a fine line. Yo creo que como filósofos prácticos trabajamos con una línea muy delgada between showing empathy without being patronizing. Pues tratando de mostrar empatía sin tratar de generalizar. So for that man, it was the community that cared for him. It was yes, me as a facilitator, but what was important was that he shared that with people. He shared those feelings. Entonces, para ese hombre particular, lo importante pues era que la comunidad lo contuviera. Ella estaba, Narelle, como facilitadora, pero era importante que él expresara esos sentimientos en comunidad. And he became calm. And he became what, sorry? Peaceful. Okay, y ya a partir de eso, que lo expresó, se calmó. But really, that's the only time I can ever remember in doing dramatic philosophy for over 20 years.
That's the only example I can give of somebody who was angry. Ese es el único ejemplo que tengo de una persona que realmente se haya sentido enojado en 20 años que tengo haciendo este trabajo de filosofía dramática. And that takes into account different cultural perspectives as well, because as Patricia said before, I've worked in Mexico. Y eso es considerando diferentes perspectivas culturales, porque como lo dijo Patri anteriormente, he trabajado en México, In South Africa, Sudáfrica, South Korea, en Corea del Sur, a long time ago, long time ago, China, hace muchos años en China, Australia, en Australia, New Zealand. In all that time, in all those places, just one. en todos esos lugares, en todo este tiempo, solamente una vez he lidiado con el enojo. Is there a response to this proposal? Bueno, sí. ¿Hay alguna respuesta, David? Hay otras preguntas, ¿sí? There are some other questions. Great. Emiliano López dice que si nos podría platicar un poco sobre la creación de personajes en Dramatic Philosophy. Y si nos puede dar como alguna sugerencia o que considere importante. Emiliano is asking you if you could please share some examples of how you create a personage in the context of dramatic philosophy. Could you repeat that? How to create a character in the context? Yes, I was inventing a word. Sorry. This is the most important question because you can achieve so much. Esta pregunta es muy importante porque puedes lograr muchísimas cosas. So, this is very close to my heart. Esta pregunta realmente me toca en mi corazón. And I think that now's a very good time for me to introduce one of my characters. Para introducir uno de mis personajes. Yes? Sound like a good idea? Yes, ¿es una buena idea? Sí. Okay, just 1 minute. Don't go away. Okay, denme un minuto. No se vayan. Bueno, mientras les recordamos que si tienen alguna pregunta a los que están viendo el en vivo, pues hagan a través de los comentarios para que Narelle nos las pueda responder, ¿no? Y les agradecemos a todos su asistencia. She won't be long. Ya no va a tardar. Mientras pueden aprovechar para ir por un vaso con agua o rápidamente. Hello. Hola.
How are you? ¿Cómo están? Tanya. Chia. It's so nice to be here. Es muy emocionante estar aquí. I'm so excited. Muy emocionada. Hello. Hola. You met May. Conocieron a Mary. So, tell me your thoughts. Entonces díganme qué piensan. Claudia in here, she's saying that Mary was very nice and she wants to know if dramatic philosophy looks for some kind of catharsis. That's a very, very wonderful question. Yes, perhaps if I give you a little bit of history with regards to May and how I built that character, because that was, I think, one of the other questions was, how do we get into character? How do we, first and foremost, So I can translate. Dice que sí, de cierta forma sí busca crear una catarsis, pero va a ir explicando cómo creó al personaje y ya. First and foremost, the idea of any character, so the idea, la idea de cualquier personaje must be one of openness, transparency. De transparencia, de apertura. And I built this character, May, when she's just had her 30th birthday. Construí a este personaje, a May, y acaba de festejar su cumpleaños número 30. At least 30 years since she's been a part of my life. Entonces, hace alrededor de 30 años que ha sido parte de mi vida, este personaje. She started as a princess. Empezó como una princesa.
And y a beauty queen. y como una reina de belleza. And when she was a beauty queen, people loved. Belleza, las personas la amaban. Sorry, people loved to be around her. Y las personas quieren estar alrededor de ella. Now I will say that this is my life story. Ahora voy a decir que esta es la historia de mi vida. So I took my own life. Entonces requirió de mi propia vida, de mi propia experiencia. To create this character. Para crear este personaje. Because I wanted to be sure that I wasn't appropriating somebody else's story. Porque yo quería estar segura de que no me estaba apropiando de la historia de nadie más. So when she became a beauty queen, entonces cuando se convirtió en reina de belleza, that was part of my story. Esa fue parte de mi historia. Sí, very important. Miss Britain, 1972. Entonces yo también fui reina de belleza en 1972. Yes, that's it. Esa soy yo. So, les vamos a pasar al final ay, perdón. It's all right. You speak fast and I speak too slowly, so that's wonderful. So, then I started to look at how what would happen to her in her life. She became ill in her life. Entonces, entonces bueno, empecé a seguir buscando cosas para este personaje. Ella se enfermó. And she became poor. Empobreció. And she subsequently became a bag lady. Y posteriormente, pues, se convirtió en una bag lady. A homeless person. Okay, una persona de la calle, una persona sin hogar. So when I become May, entonces cuando yo represento a May, I am sharing my own story in a way. Entonces de cierta manera comparto mi propia historia. I myself have never been homeless. Yo nunca he perdido mi hogar ni he vivido en la calle. Pero I think I can imagine what that would be like. I can't know. Pero creo que me puedo imaginar cómo podría ser eso. No lo puedo saber, pero me puedo imaginar. But I can think. Pero puedo pensarlo. And I can extrapolate. Y puedo extrapolar. From my own story. Desde mi propia historia. And imagine that if one thing differently may have happened in my life. E imaginar que si alguna cosa hubiera sucedido diferente en mi propia vida. I could have been homeless. Podría haber sido una persona sin hogar. So I bring May to people all over the world. Entonces llevo a May y a las personas a todo el mundo. And whether they're children or
or adults. Ya I sea don't con- really separate between, I don't like the separation between children and adults. no me gusta la separación entre niños y adultos. I like to think of them as people, Me all gusta people. pensar en ellos como personas, no como niños o como adultos. Oops. So May comes with me and works with lots of different people in lots of different places with lots of different economic situations. She works with people who are poor. She works with people who are maybe poor of spirit. Entonces May ha trabajado conmigo en muchos contextos, con muchas personas, con personas pobres o personas con pobreza de espíritu. And I feel comfortable with her Me siento muy cómoda con ella, ethically de manera ética, because she is me. porque ella es, yo soy ella es yo. She is not a caricature. No es una caricatura. So that is the most important thing that I can say to you, that there is much to be said for telling your own stories. Eso es lo más importante que les puedo decir de la importancia de contar la propia historia. Hay mucho que sacar de la propia historia. Even though they are unrecognizable to others as your own story. Aunque para otros no sea posible reconocer esa parte de tu historia como propia. So do we have any questions from there? And I would love to go back to revolutionary at some stage if we have time. Sí, let's go and check. Pregunta de Yasmin. Pregunta, ahora que los encuentro, ahora online, cuando utilizas un personaje que puede impactar en alguien, ¿cómo se puede manejar una situación de mucha tristeza con un participante? Okay, the question is now that we are all having these online encounters, how can you deal with the sadness of a participant? Again, a very good question. It feels like you've been following me around for the last 30 years. Parece que me estuvieran siguiendo en los últimos 30 años. Sadness is quite fleeting with May, because people, go back a little bit, people often cry Frecuentemente las personas lloran when they meet May. cuando se encuentran a May. I'm not sure if it's sadness. No estoy segura si es tristeza or whether it's recognition. o es reconocimiento. They're recognizing their own selves in May. Conocen a sí mismos en May, en el personaje. They May is very, very good at thinking intuitively about people. May es muy buena para pensar de manera intuitiva sobre las personas. She has a way of being able to, if she sees inside somebody that is feeling, that she thinks they might be feeling sad before the tears. Tiene una manera muy intuitiva de saber lo que están pensando o pensar, o saber, pensar lo que están pensando las otras personas, por así decirlo.
And she will do something funny. Y va a ser algo gracioso. I'll just go and tell her what I want her to do in a moment. So I'm going to ask her to laugh for you. Le voy a decir que venga un momento para que se venga a reír. It's always a good thing to have in your bag of things to do in philosophy is to learn how to do a stage laugh. Siempre es muy bueno saber cómo recrear una risa de escenario, cómo saberse reír, como si estuviera en un escenario en este contexto de dramatic philosophy. So rather than leave that until later, we'll learn it now. How about that? Entonces, en vez de dejarlo para después, vamos a aprenderlo ahora. ¿Qué les parece? So it's very easy. Es muy fácil. So it's just ha ha ha, he he he. Yeah. So that's something that I love to teach children. Eso es algo que me encanta enseñarle a los niños, cómo reírse. They're very joyous anyway, but Son muy alegres de cualquier forma. okay. So building the character is very, very important. To be meticulous about creating, not copying. Al crear un personaje es muy importante ser meticuloso en enfocarse en crear, no en copiar. Sí. When any of the characters that I become, I always do it in front of people. Cualquier personaje en el que yo me transformo lo hago enfrente de las personas. I will set up a contract with the people in the community of inquiry, for example, that I'm going to become. Les comento a las personas cuando estamos en la comunidad de indagación que voy a convertirme. And in a few moments, I will turn around. Que en unos momentos me voy a voltear. And when I come back, y cuando regrese, I will be somebody else. Voy a ser otra persona. I will be pretending to be somebody else. Pretender ser otra persona. Now, all of that happens in front of the group. Nothing's hidden. Todo lo que pasa enfrente de un grupo está expuesto, nada se esconde. And it's always amazing to me that people believe her. People trust. Cómo las personas le creen, cómo las personas confían. Intellectually, they know that it's me. Intelectualmente saben que soy yo. But because of the empathy that they develop with me, they very quickly believe Pero that por she's... la que desarrollan conmigo, inmediatamente creen en el personaje. So this is a very big responsibility. Entonces esto es una gran responsabilidad. Because people are trusting you. They've entered into a contract.
with Porque las you, personas están confiando en ti, porque están entrando en tu personaje. and they trust you. So this is very important. Y porque confían. Entonces esto es sumamente importante. There is never any idea about trying to fool people. No se trata de tratar de engañar a las personas. Everything is very, very clear. Clarity is, Claro, nothing is hidden. no hay nada oculto. So, but yes, somebody always cries. Pero sí, casi siempre alguien llora. But then when I do my philosophical counseling, philosophical practice work, Pero cuando yo trabajo en práctica filosófica o en consultoría filosófica, the first thing people do when they come into my room, they'll sit down and burst into tears. lo primero que hacen las personas al llegar a mi consulta es se sientan y se sueltan a llorar. And I think it's got to do with safety. Y yo creo que tiene que ver con seguridad, They see it as a safe place. porque lo perciben como un lugar seguro. And that's what happens with building characters and working with characters, that they are safe to be with. They can. Y eso es lo que pasa cuando construyes personajes con los que la gente se siente segura de estar. May is never threatening. No son personajes a los que sean confrontativos o que les amenacen. She loves everybody. Son personajes que aman a todo el mundo. So, any more questions about characters? Hay otra pregunta ¿Sí? de Pau. ¿La leo? Sí. ¿Sí? De Pau Ramírez nos pregunta, dice, hola Narelle, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto poder verte nuevamente. Quisiera preguntarte cuál es la diferencia que haces cuando trabajas filosofía dramática en un contexto de filosofía para niños y en consultoría filosófica. ¿Hay alguna aproximación distinta? Well, here the question is, first she's saying hi and she's very happy to see you. And the question is there any difference when you do dramatic philosophy in the context of philosophy for children or in philosophy consultation? Is there any different approach? Another excellent question. My initial response is to say, no, there's no difference. Mi respuesta inicial sería decir que no hay diferencia. When I'm working with one person in philosophical counseling, whether it be an adult or a child, cuando trabajo con alguna persona en consultoría filosófica, ya sea un niño o un adulto, I work in a very intuitive way. Trabajo desde una perspectiva muy intuitiva. After a period of time. Después de un periodo de tiempo. So I will have perhaps seen somebody for 3 or 4 consultations. Entonces a lo mejor he visto a alguien después de 3 o 4 sesiones. And build up that trust. Y desarrollo esta confianza. And then, and only then, es entonces if I feel like I can understand them. Si ya siento que después de ese tiempo ya siento que los entiendo. I will start a role play between, we'll take for example the adult
person. Puedo empezar a lo mejor con algún tipo de roleplay, con, por ejemplo, la persona adulta. So, Tanya, shall we do it? Yes? Yeah. Okay. Just a concept, Tanya, because I haven't seen you for 4 weeks, so a concept that you'd like to explore? Okay, first I'm going just to translate and after I'm going to answer. Entonces, Tania, después de 4 sesiones, ¿hay algún concepto que te gustaría explorar? Yes, trust. Sí, confianza. It's come up a few times. Trust. Eso ha sucedido varias veces. It's very important. Muy importante. I'm going to use my imagination and I'm going to pretend. I'm only pretending this time. I'm going to pretend that I know you very well. Okay. Voy a usar mi imaginación y voy a pretender que te conozco muy bien. Let's start as I would. I see the smile in your eyes today that things may not be as joyous as you might wish. Puedo ver en tus ojos y en tu sonrisa que probablemente las cosas no estén como tú quisieras. So, Tanya, no, just I'm acting here. I'm going to be acting. Yes, yes. Sí, va a estar actuando. Oh, really, Tanya? Really? Trust again, is it? What do I have to do? Really? What do I have to do? I've given you every opportunity, every fiber of my body. Just let you know that you can rest, you can relax, you can breathe. But still you say you don't trust me. I don't know what to do. I just don't know what to do. And you just sit there smiling at me. What do I, tell me one thing, one more thing I can do, just one more. Because I adore you. Okay, we'll stop. Oh, pardon me. I made an assumption there that you wanted to stop, so I stopped it. But did you wish to continue? Yes, I don't mind. Good, okay. We'll go back into role. Okay. You're Tanya. I'm Maria. See? Well, you what? Please tell me. What can I do?
Just relax. Oh. Relax. How am I supposed to react and relax? How can I do that? I'm sorry. I just don't want to make you upset. Oh, don't be sorry. You have nothing to be sorry for. You're a wonderful, wonderful human being. It's me that's the problem. Oh dear. So how did you find that interaction? Wow, emotional and a bit intense, if I may say that. Yes. Yes. Me pregunta que cómo vi la interacción después de esta actuación y le digo que emocional e intensa. And we were just acting. Y solamente estábamos actuando. So I was using some intuition. Estaba usando un poco de intuición. But mostly I was making assumptions. Pero sobre todo estaba asumiendo. And I was making assumptions on the basis of my understandings with one of my daughters. Estaba asumiendo en relación a un entendimiento de una de mis hijas. So, Tanya, what is your response to that? It was intense, you said? Yes. It was, yes. Yeah, it was intense, it was emotional, I was Sorry, yes. surprised a bit for the reaction, I didn't expect it. No. No, me pregunta que cómo fue mi respuesta a eso y le digo que pues fue intensidad, que fue, no me lo esperaba de esa forma. So that was intense and it was emotional and unexpected. Yes. Fue emocional y inesperado. It's an interesting phenomenon, I think, that children tend to engage, and I would never do that amount of emotional reaction with a child, obviously. So there are differences, even though I said I didn't think there were before. Entonces, I'm sorry, que no había diferencia, pero por ejemplo con un niño yo no reaccionaría de la forma en que lo acabo de hacer, como no actuaría de esa forma. Entonces, pues sí hay diferencias en el enfoque. The word cathartic came up before. La palabra catarsis surgió hace unos instantes. Was there anything cathartic about that experience? Y me pregunta si hubo algo catártico o sobre esta experiencia. And I will say yes, it was, there was. Interesting. So yes, it was a word that I haven't used in the past with regards to dramatic philosophy. No es una palabra que haya usado la catarsis en el pasado en relación a la filosofía dramática, pero perhaps we could move back to revolutionary. Pero tal vez podemos regresar a cuando había surgido la palabra revolución también. And I would ask, was the term used, the concept used in relationship to whether dramatic philosophy may have been a revolutionary proposal?
You want the person who asked to let you know that? Oh, yes, if they're around. Hay otra pregunta de Lorraine que está relacionada con las anteriores. Dice Lorraine, algunos seguidores de Dramatic Philosophy mencionan que esta técnica es terapéutica. ¿Consideras tú lo mismo y por qué? There is this other question. Some people say that dramatic philosophy can be therapeutic. Do you think it is? And why? I think yes is my answer. It is therapeutic, just as philosophy generally is. And I use the word therapeutic as a broad umbrella. Yo creo que sí puede ser terapéutica, así como la filosofía en general es terapéutica, pero utilizo este término desde una perspectiva amplia. A broad umbrella that has all of the elements that philosophical inquiry has with regards to critical analysis, using and finding assumptions, metaphor, and considero que debe contener los elementos de la indagación filosófica, que haya análisis de pensamiento crítico, que haya metáforas, que haya este tipo de trabajo. So the question of therapeutic, dramatic philosophy being a therapeutic device is no more or less, I think, than general philosophy and or let me give you an example. I find the work of the existentialists very interesting, and when people come to see me, we talk about at the very, very beginning. Les voy a tratar de darles un ejemplo. Para mí el trabajo de los existencialistas es muy interesante, entonces cuando alguien va a verme, al principio hablamos de the existentialist position on freedom, that is that the idea is that one should maximize one's own personal freedom. Y hablamos la perspectiva existencialista de la libertad, que habla pues que cada persona debe maximizar su propia libertad o vivirla al máximo. Without ever compromising another's freedom. Sin intrometerse en la libertad de otra persona o sin lastimarla, sin coartarla. That's the core understanding with regards to the way I work with people. Es un concepto fundamental en la manera en la que yo trabajo con las personas. And also with intuition, some of which I was using with you before. Y con intuición también, algo con lo que usó conmigo en el ejemplo que hizo actuando. If, for example, we look at the American philosopher Willem von Ormond Quine, whose life spanned from 1908 or thereabouts to the year 2000. Could you please repeat the name of the philosopher? Willem von Ormond Quine. Por ejemplo, tomando el trabajo del filósofo americano Willem Ormond
nació a principios de 1900 y murió cercano al 2000. He proposes the notion of it just went flying straight out of my head. Se me acaba de olvidar. Un momento. I'll come back to that because I know. Okay, the notion of translation. That de traducción. That whether we're speaking to people in the same language or speaking to people through an interpreter, translator, any verbal conversation is going to always have a concern around it that we're not hearing the same things. For Quine, I'll come back. Cuando hablamos con las personas, ya sea en nuestra propia lengua o a través de la interpretación de alguna otra persona, va a haber siempre pues el problema probablemente que no se comprenda exactamente lo que quiso decir o que alguien comprenda algo distinto. His proposal is called the indeterminacy of translation. Y su propuesta se llama la indeterminación de la traducción. So there's some interesting things he has to say. Now, if even that much is true in what he proposes, it leaves a openness in communication that includes intuition. Entonces, cuando se deja abierta una pequeña ventana al estar interpretando o traduciendo, que puede estar sujeta a interpretación, le da lugar a la intuición. So maybe if we have confidence in our own ability to be intuitive with others. Entonces, si tenemos la habilidad o la confianza en nuestra propia habilidad de tener la intuición respecto a otros, then that's another skill we can add to communication. Esa es otra habilidad que podemos agregar a nuestra propia comunicación, el ser intuitivos respecto a lo que podría estar pasando con el otro. I will propose more than that in my book that David has been encouraging me to write. Voy a hablar un poco más de eso en el libro que David me ha estado empujando a escribir, me ha estado invitando a escribir. But I do have a title for the book. Do you have what, sorry? I have a title for the book. Tengo un título probable para el libro. So, hay otra pregunta, Narelle, hay más preguntas. Marisol Hernández del Real pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar una intervención de filosofía dramática en un grupo de niños? There are more questions, Narelle. Marisol wants to know how long should an intervention with children in dramatic philosophy should last? Another wonderful question. Maravillosa pregunta. It's very interesting to me that children become very, very engaged with characters, which is possibly not surprising, given that they have a wonderful ability to play. A los niños les gustan mucho los personajes, lo cual no me sorprende dada su capacidad para jugar. I have run sessions with children where they are more than happy, capable, engaged for an hour, more than an hour. I usually get tired before they do. But it's not really about tiredness, sorry.
He tenido sesiones con los niños que están muy participativos, de 1 hora, hora y media. A veces me canso yo primero que ellos. In Australia, a lot of years ago, I was working with some 5-year-old children. En Australia hace algunos años estaba trabajando yo con un niño de 5 años. In the foyer of a theatre. En un teatro. In theatre. And there was lots of things happening all around the space that I was working with, maybe 20 children. Y había, en el lugar en el que estábamos trabajando, había muchas cosas que estaban pasando a la vez. Mucho ruido, muchos estímulos. Estaba trabajando con alrededor de 20 niños. But they were so engaged with the ideas, their own ideas, but also hearing the ideas of others, which is possibly more than even a greater benefit. Y estaban muy entretenidos, muy emocionados con sus propias ideas y con las ideas de los otros, lo cual pues también es muy, muy bueno, muy impresionante de parte de los niños, o sea, esa parte de poder escuchar. Otra pregunta que nos hacen, Mimi Avilés, ¿cómo podemos entrenar la intuición? There is this other question, how to train intuition? Pay attention. Pongan atención. Watch people. Observen a las personas. Kindly. Watch them kindly. And always, while always remembering the idea of empathy. Recordando siempre esta idea de empatía. So what do you think you might have in common with this person, this person, this person, this person? Traten de buscar lo que las personas tienen en común, lo que hay en común entre ellas. Talk with people. Hablen con las personas. Most of all, listen to people. Pero sobre todo escuchen. David quiere hacerte una pregunta. David wants to ask you some question. A mí me gustaría que nos compartieras, para ti, ¿qué papel juega la filosofía dentro de dentro de la historia de Dramatic Philosophic? ¿Es la historia, es el contexto, es el animador, es un personaje? ¿La filosofía qué papel juega dentro de la historia? He wants to know which is the role of philosophy in the context of dramatic philosophy. The role of philosophy is everything. El rol de la filosofía es todo. If the two twins, let's call them twins. Vamos a llamarle gemelos. So we have dramatic, the name of one twin, dramatic philosophy, the name of the other twin. Entonces un gemelo se llamaría dramatic y el otro gemelo sería philosophy. They have so much that is similar in their DNA. Tienen tanto que es similar en su ADN. Which is very, very important to their life. Lo cual es muy importante para su vida. Their health. Para su salud. But they are different. Pero a la vez son...
but different. They don't look the same. They're not identical twins. No son iguales, no son gemelos idénticos. They rely on each other. Confían en el otro, se apoyan en el uno en el otro. They build on each other's ideas. Construyen sobre las ideas el uno del otro. And the relationship is at its best when they cooperate and listen. Y su relación es lo mejor cuando cooperan y cuando se escuchan. Es cuando está mejor su relación. And they can play. Y pueden jugar. They can dance. Pueden bailar. They can walk like a cassowary. Pueden caminar. You do a very nice cassowary there. So, there's another dimension. And for this to happen, one needs always to be, while neither twin has a greater say, they are united through their differences. Estos gemelos, lo que es Dramatic y Philosophy, están unidos a través de su diferencia. They water each other. They give each other sustenance. Se sostienen mutuamente. They don't compete. Patricia has more to say. Who was it that asked that question? Who asked that question before about what part does philosophy play? It was David. But David. David Sumiaje now wants to say something to you. Oh, hi. Nice to see you, Alice. How are you? Yes, I'm all the better for being here with you and these other wonderful people. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Stimulating. Muchas gracias. Yo solamente quería agradecer la presencia de Narelle, digo, porque ya estamos al final de esta transmisión. No sé si Tania me querés traducir para Narelle. Since we are about to end our transmission, I just wanted to be to thank you for your participation. We are very, very happy to have you here. Creo que happy to be here. La propuesta de Narelle es sin duda una de las propuestas más originales e interesantes de desarrollo de la práctica filosófica de nuestra época. I believe Narelle's proposal is one of the most original proposals in our time for dramatic philosophy. Y entendiendo la filosofía como una indagación en movimiento. Understanding philosophy as a inquiry in movement. Yo nada más quería contar muy rápidamente, tuve el gusto en el 2013 de ver un video de Narelle Arcidiácono en el congreso que organizó Karin Murris en Sudáfrica. In 2013, I had the pleasure to see a video of Narelle in the Congress in South Africa. De Big Pic. Y al momento, unos días después, apenas tuve la oportunidad de encontrarme con Narelle, lo primero que le dije es que quería invitarla a México. And as soon as I had the chance to see Narelle, the first thing I said, I want to invite you to Mexico. Espero que no. Y desde entonces hemos forjado una amistad y un espacio de construcción con Narelle muy, muy importante en SECAPFI. And since then we have built this friendship and we have been building together, working together with her and SECAPFI.
Yes, yes. Entonces, tu presencia, Narelle, es muy enriquecedora para todas las personas que se están formando o están interesadas en la práctica filosófica. Tiene un aporte único, entonces estamos, bueno, creo que de parte de todos puedo decir muy contentos de tenerte aquí. Your presence here is a privilege. We are very happy to have you here. For all the people who is learning how to do philosophical practice, we are very, very happy to have you here, Narelle. Thank you. Thank you, and thank you for being there, and thank you for being who you all are. I just fell in love with Mexican people when I came to visit in Mexico City, in Puebla. Muchas gracias, de verdad yo me enamoré de los mexicanos cuando fui a Puebla. Bueno, de mi parte era eso nada más. That's all by his part. That's all what he wanted to say. Yeah. Gracias. Esperamos, Narelle, que muy pronto tengamos otros encuentros, otros espacios. Por suerte esta sesión la hemos grabado también. We hope to have some other events with you, Narelle. This session is being recorded, so we are very happy to do that. No sé si quieres decir algo para cerrar, alguna otra cosa que quieras agregar. Is there anything you want to say, Narelle, before we close the session? I think if everybody that's there today, if ever you feel you would like to just talk, just contact me, FaceTime, WhatsApp, Zoom, Skype, whatever. I'm always happy to talk, and I'm really, really surprised that I can understand a lot more Spanish than I thought I could. I can't speak any, but yes, thank you, Patricia. Yes, it's a revelation for me, so thank you. Muchas gracias. Está muy contenta pues, de estas interacciones y está abierta al diálogo con quien quiera participar. Y está sorprendida de que comprende más español del que pensaba, aún y cuando no lo habla. Ciao, Patricia.